Kaya nga sa Sabado wala tayo eh. Support. Paano pahinga para sa inyo? Okay po, pasok na po ang first fight ng bawat team. Thank you po, Green Vipers, Erpaes, Sir Nicolas, thank you. See you sana, awarding nga. Sportsmanship awarding. Saka si Sir Nate, MC natin yan. Dito ka ba? Tagasang kayo? Tagasang kayo? Ako na? Chris, ibalik mo sa akin muna yung tugtog para maganda yung Sir Chandler. And that is first personal foul, first team foul. Gagala din na ng mga wala nang gamit sa coach na sa barangay ganun. Wala sila medyo na ano na. Sa inyo sir, sino ang pinaka-point guard? Wala na kanayo. All four. Jersey number Sir Isten Yore. And that is first personal foul, second team foul.
kasamang bata para payagan. Ganun yan ba yan? Tama mo anak mo ba? And the shoot. Out of bounds, Pink Panthers ball. Ito kailangan naman ng perfect. Kung baseball. Out of bounds, Pink Panthers ball. Last possession. Peace, buzzer, peace. Mandatory substitution run. Pre, tinago mo pala yan. Mga sir, maniningil po kami sa playing fee after ng first half. May technical ba? Pagkulang. Mamaya pa, sir. Mamaya pa po. Second half. Second half pa. So si Sir Messi siya naiwan. Sayang. Pamisan, 2 points. Bonifacio, 2 points. Wala lang ba yung black? Out of bounds, Black Bison's ball. Double 3 goal. Ay, ano ba? Carrying the ball, okay. Walang Lebroy. Still, Sir Pamisan.
Taufik, 2 points, Sir Valdez. Gawad. Sakto kasi dalawa eh. Sa atin. Sino yung mga nagsagaw sa paano na kasi? Ako ko, ano eh? Ako pala sa ikapit. First, third. Sino yung number 1 na gawad na top na win? Lahat ng gawad. Alam ko na gawin sa kapit na. Kasi ako kita nagagawin na siya. Kaya wala lang sa Uy! Tulad ng hardcore. Dami na mo. First warning. Paulo. Out of bounds. Pero open din kasi yung ano parang open. Hindi. Ano kasi yun? Parang wala na mga Rebound by Sir Carbio. That's his 5th rebound of the night. Sir Carbio, 2. 1 minute and 15 seconds. Black and rebound by Sir Abenyo. Two points by Sir Pamison. Rebound by Sir Elias. 40 seconds. Spin, lays it up. 2 points by Sir Abenyo. Kabisado mo na yung mga 25 seconds. Serblon. 2 points. Shot, 17 seconds. go. Sabihan kita pag no, 10 seconds. There's a blocking foul coming from Sir Romblon. First personal foul, first team foul. 4.5 seconds, 4.5 seconds. bigla na naman. End of our first quarter day. This is our second quarter. Sir Lazares inbound the ball. Start of our second quarter. Rebound by Sir Rastia. Gandang mashup to. Sir Bonifacio versus Sir Felipe. Then Sir Tumanyog, saka Sir Rastia. Ayan na. Sir Felipe. Low pick. Hindi pa rin talaga nakukuha ng momentum. Sir Peron, didiskarte. Nakukuha ni Sir Bonifacio. Tutira ng 3, wala nga lang.
Parang ibang ambience ang Saturday. Sir naman yung Sir Losares, ibibigay kay Sir Felipe. Hindi talaga makukuha ng momentum. Sir Bonifacio nagmamadali. Iyon 3 situation, ihuhulog kay Sir Rastia. Sir Rastia 2. Sir Losares setting the play. Shot box down to 14, fires from 3. No, nakukuha pa rin niya. Crossover, double crossover. Iniwan ang demand. Grabe yung galaw na yun by Sir Losares. Kinira naman, iniwan mo naman ni Sir Losares. Ayun na si Sir Felipe, makakakuha naman ang momentum. Sir Felipe, 2. Sir Losares para sa rebound. Sir Felipe to Sir Tumanyog. No goal. Rebound by Sir Bonifacio. Sir Boni, ibibigay Sir Esposa. Ibibigay Sir Rastia. Banggaan ang dalawang mapapasabit. Grabe naman yung galaw ni Sir Rastia. Parang hindi 6-footer. Dalawang point guard. Foul, Sir Tumanyog. Second personal foul, first team foul. Sir Ferrol to the rescue. Wala. Rebound, makukuha Sir Tumanyog. Sir Tumanyog, bibigay kay Sir Felipe to Sir Valdez. 2. And first assist ni Sir Felipe. Sir Bonifacio, wala. Rebound pa rin niya. Sir Bonifacio. 2 points. Sir Chandler, ibibigay kay Sir Losares. Sir Losares, ano kayang gagawin? 7 minutes. Sir Tumanyog, sinusungatan si Sir. Ayan, may reaching foul. Sir Grande, first personal foul, first team foul. Sir Losares, Sir Valdez, 5, no goal. Sir Ferrol to the rebound, ball rebound. Ibibigay Sir Rastia, masusunod Sir Valdez. Sir Valdez nagmamadali. Ibibigay Sir Losares, ihulog kay Sir Felipe. Babangga, susuka nila depensa ng dalawa. There's a pushing foul coming from jersey number 26. Lakas mga tawan sir eh, no? First personal foul, second team foul. 6 minutes and 40 seconds. Sir Chandler to Sir Losares. Spin, drop, out of bounds. Gandang combination nun. Bola ng Black Bison. Sir Bonifacio, nagre-relax. Sir Bonifacio. Crossover, naiwan na doon Sir Felipe. Ihulog kay Sir Rastia. Susukatin ang depensa ni Sir Chandler. Steal by Noel. Sir Tumanyog for the rebound. High pick naman. Grabe naman ginagawa Sir Felipe. Push. Sir Rastia. First personal pala. First personal foul. Third team foul. 6 minutes and 7 seconds. Sarado 1-1 mo. Uhulog Sir Ferrol. To Sir Bonifacio. Sir Rastia. 2. Assist by Sir Bonifacio. Sir Bonifacio. Shot down to them.
Wala pa rin si Rastia. Foul. No count, Sir Chandler. First personal foul, second team foul. Hindi, quarter lang. Quarter pa lang. Buka pa sa First shot, no goal. Last possession. Second unit, ang ready na. Good for one. Last possession tayo Second five, ang ready na. Sir Felipe sa 4 point. Felipe 3 for Kalamangan. Oras na, sir. 7:47. Kasi may ano ka? Tune up kami, kulang pa naman kami. Laro ka na sa amin, sir. Ano, biyahe ka Back to na? the ball game. Ako na dyan, biyahe ka na? Mamaya. Pag ano na ito, pagtapos na ito. Sir Gudes, wala rebound by Sir Esteliore. To Sir Carpio. Ayan, grabe kumuha ng low pick and high pick. Sir Carpio and Sir Felipe. Foul, jersey number 28, holding foul. First personal foul, warning for penalty. First shot, no go. Hindi, sana baka mapapatapon. Kainin mo na yung isang pass nito. Good for one. May kaso mo kay papa mo. Mamaya tutulong ka naman. Sir Bonifacio. Still recovers by Sir Romblon. Back to Sir Romblon to Sir Bonifacio. 3 points. Good recover by Sir Romblon. 4 minutes and 25 seconds. Panisan, Mr. Atenyo. Babawi, wala. Rebound, last touch by Sir Car. Last touch by Black. Last touch by Black. Ano ba? Wait lang po sa ating referee decision. Ang inaabot pre, master beater. Okay, Black Bison ball. Sir J to Sir Bear. Sir Bear, Diniscate, Julius Carumdo, Tukwasa. Basket by Sir Romblon. Warning for the late in the game, jersey number 8, Sir Bear. Parang si JM Roldan. 4 minutes. Parang JM Roldan. Gandang trapas, basket by Sir Abelio. Bonifacio, 3! Sir Carpio, behind the back. Crossover na iwan Sir Gudes to Sir Esteliore. Wala, rebound by Sir J. Ibibigay Sir Bonifacio. Sir Bonifacio, didiskate, ibibigay Sir Bear. Sa ilalim, Sir Bear. 2 points. Another assist by Sir Bonifacio. Kabis, tubig! Sir Pamisan, ibibigay Sir Elias. 2 minutes and 40 seconds. Sir Elias, pass to Sir Pamisan, 10 seconds to shoot. Sir Abenyo to Sir Elias, 5. Pisikalan na sila. Foul, jersey number 15, Sir J. First personal foul, penalty.
Penalty. Natay ko lobat na ako. First shot, no goal. Good for one. Sergio Surveil, 2 points. Court to court yun ah. Court to court. Gandang paso naman doon! Ilang oras? Grabe! 27 bote. Ang sinaunang piling na nalinis. Round 3 point! Still by Sir Bonifacio to Sir Gudes, back to Sir Bonifacio for the lead. Okay lang ba, Sir Pamisan? Okay lang? Dahan-dahan lang po tayo. Change fever na tayo. Lamang na ang team ng Black Bison. Grabe yung momentum na ginawa ni Sir Bonifacio. Tatlong 3 points, sabay ilang 2 points, plus 2 assists. Grabing second quarter by Sir Bonifacio, pero tutulungan na kanya ni Sir Elias. 3 points. Another steal by Sir Cardio, and there's a foul. Second personal foul penalty. Pagkakataong iangat sa apat ang kalamangan. First shot, no goal. Nakalaman yung fourth quarter. Magkano ba? Second, ready to jump for the last and final throw. It's good. Wow, Sir Carpio have 5 points. Sir Bonifacio. Offensive foul. Sir Bonifacio, third personal foul. Ako din tatanig kayo ulit eh. Ang mukha eh no? Ay, meron. Sir Abenyo on the move. Esteliore, Sir Elias, setting the play, looking for the pass, shot clock is down 15. Cross jab, down, bounce pass, extra pass, Esteliore wala sa Romeo for the rebound to Sir Bonifacio, fires, bang! Sir Boni, 3 points. Out of bounds, turnover. And there's a man down the floor. Kayo na pati sa record. Kasi nasa sa ceiling ka, tapos sa pwede. Kayo na pa yun. Puro offensive eh. Diba nagre-dribble? Naka-extend yung kamay. Pinasok. Dapat ito lang ng legal. Ano nangyari doon? Sige na po. Bitawan siya, nakatingin sa So, iwanan na po natin Sir Pamisan, nakadating sa bench muna. Dalawang beses na bumagsak si Sir Pamisan. Enter ako. Intro ako. Dideclare nila injury yan? Intro ako. Tapos, after that, Dideclare na injury? quarter, 5 minutes, meron pa. Dideclare na injury? Dideclare na injury yan? Pwede naman sa amin, dideclare na 28.8 seconds. injury.
Sir Felipe kasi naglaro pa. Once po. Kung nagpasab to, lahat tapusin niya yan, no? Baka pwede pa sa sakit. Ano pa hininga ulit ako ngayon? Rebound ay Sir Carpio. Kulang ang inabot at traveling. "25 seconds. 1 second difference to our shot clock and game clock. Sir Bonifacio, didiskarte. Sir Bonifacio for 3. Airball sa Romblon. Spin. Pipilot wala sa Rabeño for the rebound. 3 seconds. And the power. Uy, magkugaw. Sir Esposa to Sir Rastia. Drop from the mid-range. No ball. Rebound by Sir Esteliore. Tama na, parang di ka malikot. Ano ba? Sir Felipe Diluwa. Sir Meses to Sir Rastia. Napakabilis. And Sir Rastia, 2 points. Technical free throw kanina. Sir Losares to Sir Felipe, high pick to Sir Esteliore, to Sir Chandler, to Sir Losares. Gandang ball movement, pass break by Sir Esposa. Step back to Sir Peron, balik kay Sir Esposa. Gandang pasahan. Hanggang sa tatlo ang kalamangan. Mga kay Mr. Beast para yung mama. Sir Losares. And there's a foul coming from Sir Peron. First personal foul, first team foul. Holding foul. Please, galingan mo mag-video. Yung kita lahat pa nangyayari, ah. Ibigyan ka 50. Yay! Hindi niya kailangan ng pera. Ay, di ba? Gusto ko siyang kenta. Sir Losares inbound the ball to Sir Namanyon. Sir Felipe fake. Huwag mo nang galawin. Basta Speed, nakikita. drop, one other, no goal. Rebound Sir Rastia. Nagpapagali na naman si Sir Esposa. Another easy 2 Hindi points. ko may record yung Angat sa 5 ang kalamangan. Sir Losares. Skill. 3-1-3-2 situation. Sir Rastia on the move. Foul. Counted. Hindi. Pagpasok na free throw. Okay, sige po. Foul counted. Who's foul rep? Jersey number 18. Holding foul. Monstro by Sir Rastia. Para iangat sa 8 ang kalamangan. Cancel time, cancel time. Wala. Sir Losares. Sir Losares. 4 fouls from 3. No goal. Sir Namanyon. Basket. Takbakan ang dalawang tingnan. Ayun, carrying the ball. gawa ko sa mga. Ano kasi daw yung babae? Sir Felipe, wala. Rebound. Jamol. The ball is staying with Pink Panthers. Dahil ko lang. Nanote ko na yan, 27 minutes. Yung ganun.
Sir naman nyo, give out the ball. Sir Felipe, backs against the shoot. Ganda na mga kamil, interception. Ayun nga lang, another steal to Sir. Napaganda pa. Sir naman nyo, 2 points. Sir Meses, Sir Rastia, foul! Estares de Leone, second personal foul, third team foul. Ang laban, talagang lahat ayaw magpalaglag. Again, kung sino pong mananalo rito, ang papasok sa ating semi-final round. Sir Glorieta. Escaliore, second personal foul. Glorieta pa naman yun. First shot is good. Blue. Ay, ito. Yung mana... Beige. Second shot is good. Nakita mo yung best friend mo. Leads is up to par. Sir Felipe. Banggaan na naman sa ilalim. Sir Felipe, 3 points. Sir Rastia from the mid-range. No goal. Sir Losares, iniwan si Sir Perol. To Sir Chandler, loses his dribble. Sir Losares. Wala. Bis, nakikita ko doon. Out of bounds, Sir Perol. 5-on-3 situation. Jump, rebound, and Sir Tumanyo. Sir Losares, wala. Rebound. Foul natin, Sir Meses. Second personal foul, second team foul, and we'll play for Sir Felipe. And we are tied on 50. Bis, wag ka magpabis. Pink Panthers na po ang may nakalamangan. Sir Perol, no goal, rebound, Sir Losares. Sir Felipe, magkakapangiangat, tatlo. Grabe. Buka lang, buka lang. Nakikita ka sa Felipe, 2 points. Sir Felipe has 21 points. Sir Perol on the move. To Sir Meses, wala. Sir Raskia to the rescue. 5 minutes and 30 seconds. Second 5, mag-ready na. Sir Felipe, binaban niya ang Sir Perol. Wala, mariribang Sir Esposa. Sir Rastia pa tumakbo para sa pass break. Sir Rastia, 2 points. Ans po? Jersey number 23, Sir Felipe, and sportsmanlike foul. We have 3 minutes. Cool down, Sir Felipe. Saktong-sakto, 5 minutes substitution na tayo. 5 minutes substitution. Sakto lang. Sir Felipe, Sir, first personal foul. mandatory na. And we have... How many free throws? Rep, ilang free throw tayo? 2? 2 technical free throw? Okay, Black Bison free throw. Hindi ako pumili. Ba't kasi first quarter din yung ginagawa?
Oo nga, kasi kung sila ano tayo. Mamimili kayo nung... Papasok mo silang ano. Oo, Tapos tapos... si Rusya. Oo yun, sabihin nyo. Sir Roblo to Sir Asma to Sir Valdez. Still on by Sir Valdez. Sir Capio to Sir Elias. Sidestepping. No ball. Rebound by Sir Meses. Ibibigay Sir Bonifacio. Sir Bonifacio has three personal foul. Sir Gudes, wala. Grabe naman yung rebound na yun by Sir Pakisan. Aatake pa, ibibigay Sir Carpio, side stepping. Wala. Rebound by Sir Jay to Sir Bonnie. Kumalma si Sir Bonnie. For 3, no goal. Rebound again by Sir Carpio. Sir Avenio, 2 points. We are tied, all 55, and there's a foul coming from Sir Pamis. Sir Jay on Sir Meses. Rebound again by Sir Meses. Wala na naman. Dinawak na ni Sir Abenyo. Sir Carpo nagkakaroon ng bola. Crossover. Attacking the lane. Foul. Okay. Ay, balik doon. Okay. Sir, in motion yan, sir. 2 step na, 2 step. Bakit mo lang po, bakit mo lang. 2 step na, 2 step. Ito ko daw, papaliwanag. 28, hindi niya pa nagagather yung bola. Isa pa lang, pak, kumito na ako. Isa pa lang, pak, kumito na kagad ako. Gusto na pa nagagather yung bola eh. Oh, warning tayo, number 18, resetment for Rakon. Okay, warning. Jersey number 18. Paliwanag na ako, pero Nakadiamond kami. Warning. Jersey number 18. A foul jersey. Number 28, Sir Gudes. Third personal foul. Sir Pamisan. Finish Gutter, shot clock is down to 5. Sir Abenyo sa gitna. Dalawang pinang talunan sa rebound. Pakukuha ni Sir Bonnie. Sir Bonnie, finish Gutter. On the move, side step in. And there's a foul. Red penalty. Sir na nga, all na talaga. Ayop na talaga. Di ba Cyan versus Brown kaya sa best link nun? Naalala mo yun? Ay, hindi, yellow versus brown pala. First shot is good. Yung nagpa-semis sa brown, ay sa yellow. Second shot. Ready to jump for the last and final. Yellow Cyan pala. At ano siya? So for 2. 3 minutes and 10 seconds. Sir Pamisan. Crossover. On the move, Sir Elias. Side step, ibibigay kay Sir Carpio. Foul, jersey number 15. Down. Sir Asma, second personal foul, running for penalty. 2 free throw for Sir Carpio. Doon ang potek. Mataas natin sa quarterfinals na kasi. Kaya nga, Shot is good. kaya nga nilagay ko sa linggo para nakapagsimba na lahat eh. Wala, problema, dapat bago magsimba. Yung tugaw mo, di isang linggo nilang dadalhin yan. Lapit mo. Hindi talaga, hindi naman
nag-prayer meeting yun every week. Sir Bonifacio. Ibiscarte. Ganda depensa, Sir Pamisan. 10 seconds to shoot. Long three, air ball. Sir Carpio for the rebound. Sir Pamisan. Wala. Rebound again, Sir Pamisan. Wala pa rin. Hindi na. Gumamit ng parent yun na. Sir Elias. Sir Carpio. Foul. Okay, counted na ba? Counted. Rep, counted! Jersey number 28, warning for graduate, penalty. Tanong ka pa! Bonus shot for Sir Carpio. Both team penalty. No goal. Rebound by Sir Asma to Sir Bonnie. 2 minutes and 24 seconds. Both team penalty. Gandang drop pass. Now converted into 2 points. Sir Romblon. 2. Yung mga naglaro kanina, mga taga... 2 minutes. Gandang steal by Sir Bonifacio. Atake. Shotgun. Kumama lang sa board. 1 minute and 50 seconds. Sir Pamisan again. Another steal by Sir Bonifacio. Dalawang steal agad yun. Sir Meses. Sir Meses on the move. Ang gandang pasa and foul by jersey number 18. Hindi, Foul jersey number 18. So Valdez. Penalty na, penalty. nakapanibago. Sir Elias walang foul. First personal foul. After, Second, penalty. after nito, bukas may pasok bigla, no? Hindi, wala pa sa mga. Hindi, wow. Pagyo. Pagdikit na. Weather forecaster ka pala eh. Hindi, pangako ka? Pag umaga ako eh. Ayun na, sa akin eh. Sir Elias, crossover. Pinibigay sa Labenyo. In and out. Jump from the mid-range. 2 points. Nakapulot pa. Sir Abenyo. Best league yan eh, graduate best league. Nabuta mo yan doon? Sir Romblon on the move. Naawa. Angat sa isang palamangan. Sino lamang ma? Sir Pamisan, crossover. Drop pass ni Sir Capio. Nice thing, Sir Meses. Takbo 1. Ayun lang. Time limit is 1 minute. 1 minute. Sir Elias for the 3. Wala. Rebound, Sir Gudez to Sir Meses. Sir Meses, binabalil Sir Elias. Sir Elias. Lacking foul coming from jersey number 57. Sir Elias, second personal foul, penalty. Buti pa yung Pilipin, nakapahinga. 46 seconds. Back support yan, back support. Nakikita mo. Mamaya. Mamaya. Nakakita ng kape. Ang ganti lang ate. Inaanak mo ba yun, pre? Wala pa rin. 45 seconds. Tukuran! 35 seconds. Let's all go ng drop pass. Sir Pamisan, 2 points. Babalik pa pala! Babalik pa! Napapanood kita, pre, kay Samaniego. 25 Ay, seconds. ano yun? San yung mababuhok? Yung nagpa-vlog? 15 seconds. Yung nag-ano kayo contest kayo ng half court? Sanyego. 5 to shoot. Good. 5 seconds. 5 seconds.
dito natin malalaman kung sino ba ang mag-advance to our semi-final round. Ang huling 10 minuto ng gabing ito. Sino kaya ang mananalo? Ang Black Bison ba o ang Pink Panthers? Mainit yung laban. Sir Bonnie, setting the play. Grab pass by Sir Meses. Sir Meses, 2 point. Sir Losares. Sir Carpio, papasabit mula Sir Rastia para sa rebound. Itatapingin para kay Sir Bonifacio. Nagpapadali Sir Bonifacio, ibibigay Sir Meses na naman. Sir Meses, back-to-back 2 points. Ayan, gumagamit ng zombie ang team ng Black Bison. Pinatao-tao si Sir Felipe. Sir Pamisan, 4-3, no out. Sir Bonifacio, ibabato kay Sir Rastia. Okay, down lang po tayo. Blocking foul by Sir Pamisan. Sir Pamisan, second personal foul. First team foul. Substitution rep, Sir Abenyo in. Sir Pamisan out. Sir Bonifacio, setting the play. Behind the back pass to Sir. Ganda ng ikot ng bola. Mariniban by Sir Abenyo. Sir Carpio to Sir Abenyo, jump, wala, Sir Felipe, nakuha ni Sir Bonifacio. To Sir Rastia, yun na, mga kalabaw, wala, rebound, Sir Tumanyo, Sir Losares, binibila ni referee, masusunod, Sir Carpio, nalibre si Sir Felipe from the Rainbow Country. Sir Carpio to the rescue. Lamang na naman ang Pink Panthers. Okay. Sir Rastia to Sir Bonifacio. Crossover. Side step. Jump. Wala. Rebound by Sir Losares. Sir Losares magbabalali. Ibibigay Sir Felipe. Anong gagawin? Sir Felipe. Humingi ng screen. Sir Felipe. Wala. Ibibigay Sir Bonifacio, nagmamadali, Sir Bonifacio to Sir Meses. Jump, boarding, wala, rebound by Sir Meses. Pass to Sir Abenyo. Hindi na nagkaintindihan yun. Sir Felipe on the move. Nagamit ng muscle, hindi niya mo ang pernilitong point. Sir Perol to Sir Bonifacio. Wala, rebound pa rin to Sir Bonifacio. Laser up, wala pa rin. Rebound, mabigat, makuha ni Sir Carpio. Ayan, tuloy-tuloy ang ating aksyon. Foul by Sir Perol. Sabi ko siya, Galing mag-ano na yan, ano? Galing niya mag-commentate. sabi ko siya, Sir Chandler in. Sir Losares out. Sir Carpio, diniskarte, crossover. Sir Carpio, babangga, ibibigay Sir Abenyo. On the move, nawala sa rebound, nakuha pa rin niya. At meron, yun, pushing foul coming from jersey number 10, Sir Blon. Second personal foul, second team foul. Sir Abenyo to Sir Chandler, back to Sir Abenyo for the Rainbow Country. No goal. Rebound by Sir Meses. Sir Meses, step in, banggaan. Hindi na nagkaintindihan, parang gera sa Israel. Banggaan ng banggaan. 2 points. Sir Carpio, diniskarte, ginabang niya ni Sir Bonifacio, crossover ng iwan. Susubukan Sir Rastia, shot lang sa lane. Grabe nga harang si Sir Rastia. Sir Carpio, papasabit, wala, rebound by Sir Abenyo, iikot, pitira, wala pa rin. Ayun, out of bounds. Proportion. Fade
shoot. 8 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. 6 minutes and 11 seconds. Sir Felipe, ayun, nakakuha na siya ng foul. Yan si Mer, tatlo. Jersey number 11. Third personal foul. Third team foul. Sir, Chandler, tinay mo na. first shot basket. Tinay mo na. Second shot. Body check lang. Ready to the jump for the last and final throw. Good for 2. Body check lang. Ay, isa. Sir Meses. Ginagawa, binibigay kay Sir Bonifacio for the Rainbow Country. No po. Sir Capio to Sir Felipe. Pag-esting connection. Makakuha ni Sir Meses. Sir Meses sa atake. Masusunod another steal. Sir Abenyo to Sir Chandler. To Sir Tomanyog. To Sir Capio na libre all alone. Nakakahon sa parating na Bison. Sir Bonifacio, bibigay kay Sir Romlon, back to Sir Bonifacio. Sir Body, wala. Sir Abelio for the rebound. Makakukuha ni Sir Felipe. Time remaining is 5 minutes and 30 seconds. Sir Felipe, masusundukan. Sir Perol, 2-1 situation, sidestepping, basket. At tatawag na ng timeout ang Pink Panthers. Time remaining is 5 minutes and 16 seconds. Official score is 69-17. Nahirapan yung pink sa black eh. Wala pa si Susan. Din si Rustan lang eh. Pink Panthers, 2 timeouts. Black Bison, 3 timeouts. Masabi lang sa Pino. Sir Capio, Automatical na na. 5 minutes. Sir Felipe na libre. Wala. Alam mo, hindi na nagbibigyan ng space si Sir Felipe. Ayan na si Sir Nastia. Ang pinakamalaking Bison. Sabi mo, pero si... Arong bounce. Nakagasin na yan. Di pa ano. Tuldukan mo muna sa center. Yan. Yan. Sir Tamadyo. Automatic sa'yo. Bumigay Sir Capio. Sir Capio. Sir Abenyo. Wala. Rebound. Pabigan. Nakakuha ni Sir Asma. Babatuan Sir Perol. All alone. Lazy up. 2 points. Anak tatlo ang kalamangan. Sir Chandler. To Sir Tomanyog, step back. Wala. Rebound. Tabigan. At a ball is saved. Pink Panthers. 4 minutes. 4 minutes and 9 seconds. Tatlo ang kalamangan. 22 seconds to shoot. 22 seconds to shoot. Sir Chandler. To Sir Felipe. Ayan na. Nakaunga na bola sa Sir Felipe. Sir Felipe. Crossover. Double screen. 4-3. Ayaw pa rin talaga. Rebound by Sir Tomanyog. At the ball will stay with Pink Panthers again. Ang nakita ng ating referee. 14 seconds to shoot. 14 seconds to shoot. Sir Abenyo, masusunod na. Tawag mo ni Sir Meses. Foul, Sir Abenyo. Sir Abenyo, second personal foul, second team foul. 3 minutes and 49 seconds. Sir Bonifacio, nagdadala ng bola. Yan na. Sir Bonifacio, fake, gandang SC, gandang sidestep. Hindi lang matitira ng mga ayos. Makukuha ni Sir Chandler. Naghahanap ng mabasahan. Ibibigay sa tumayo. Nice yan. Sir Boni to Sir Meses.
Substitution. El Chavo! Second personal foul, warning for penalty. Basket count by Sir Carpio. Tatlo pa yan. Ay, dalawa pa daw. Pagkakataong ibaba sa dalawang kalamangan. 3 minutes and 14 seconds. Baba sa dalawang kalamangan. Serverol to Sir Bonifacio. Tumama sa paa. Nakita ng ating referee. Balik sa Pink Panthers ang bola. Sa dalawang president, Sir Papisan. Recovers. 2 points by Sir Papisan. All na po tayo. All. 7-4. Sir Bonifacio. To Sir Meses. Sir Meses. Shot lang is down to 10. Sir Perol. Sa mid-range. Is good. Sir Capio to Sir Felipe. Sir Felipe, didiskate. Shot clock is down to 13. Sir Felipe, 10 seconds to shoot. Nalibre na naman! Sir Felipe, 3 points! Foul, Sir Papisan, third personal foul, third seed pass. Ito na lang lamang nila. Ng black. Lumamang na yung pink. Matigas ng dito ko. Papa, ba't- Sir Bonifacio, wala. Papa, Hindi ko alam, hindi ko alam. Tanongin mo sila doon. Sorry. Sir Bonifacio, iwan na ng dalawa. Sir Meses, Evarides. At last touch kay Sir Rastia. Pink Panthers ball. All na po tayo. All 76. All 76. Sir Carpio, didiskarte. Shot lang is down to 13. Sir Carpio, all na po. To Sir Tumagyo, double attack. Nakakuha ni Sir Meses. Balik na rin Sir Meses. 3-1 situation. Foul! Contact! Basket counted. Okay. Okay na po. Sir Ferrol, sino po? Di, pang 70. Tama lang pre, para 76 kanina. namali lang yung ano. Tama lang. Namali lang siya sa nadagdag ng isa. Di, kanina pa 76 syempre. Best lang 77 Di, kasi all 76. nakalagay kasi kanina 77. Pero para 76 yan kanina. Okay. 1 minute. Yung 1 minute na lang? Makakauwi na tayo? 10 seconds to shoot. 55 seconds. Foul. Sir Ferrol. Running for penalty. Rabis, mamaya na. Doon ka muna, bis. 54 seconds. Legs. Ano, pamisan, dinay mo na agad. Para makatanggapin. First shot, no goal. Abenyo! Check niyo yung running score ha. Abenyo! Si
Si Meses kunin mo ah. Kunin mo ah. Luis Ice Swiss. Basket by Sir Caprio. We are tied in 78. All 78. All 78. Sir Perol to Sir Rostia. 50 seconds. To Sir Meses. Nice nila. Sir Caprio. Recovers the ball. Crossover. Iniwas Sir. Pasusunod tayo sa Bonifacio. 40 seconds. Sir Bonifacio. Naiipit. Ibabato ni Sir Perol. 15 seconds to shoot. Sir Romblon. To Sir Bonifacio. Break. Five. Wala. Rebound sa Capeño. Bibigay ni Sir Felipe. Sir Felipe nagmamadali. Ang wala sa rebound. Wala pa rin. Rebound by Sir Romblon. 15 seconds. Laro ka lang sa additional. 10 seconds. Nice na bayan. Time out! Pink Panthers! 5.3 seconds! Lamang ang dalawang Black Bison! Grabing laban to! Anak ni Sir. Pwede pa tayo mag-overtime! Penalty! Pero na-appreciate ko yung yung pink talaga na. Pag wala si ano. Time out lang yan. Kami isa pa. Tapos Time out lang. ngayon, Ubo. Pa-time out na kayo? penalty naman sila. Oo, penalty sila. May penalty, sige sir. Penalty na Sir Pudes. Pink, kumusugin pink. Bis, mamaya na kayo magganyan. 5.3 seconds! 5.3 seconds! 2.3 for Black Bison! Ano kaya ang gagawin play ng ating Pink Panthers? Sir Tumanyog, inbound the ball. 5.3 seconds. Marami pang pwede mangyari dito. 5.3 seconds. Maraming pwede mangyari. Ma'am. Ano kaya magiging ending ng istorya ito? Sir Carpio. Ang ganda